hop. Partie numéro 3. Et je crois que c'est la dernière partie. 4 mois plus tard. Donc il resterait donc 6 mois. Non, 8 mois. Ouais, c'est ça, 8 mois. 8 mois avant la paix. Sur la dernière nouvelle, on était 1 an avant. Donc 12 moins 4, 8. Camp de transit des prisonniers Allemagne, 28 mars 1918. Ouais, c'est la dernière partie. Hey! Birdman! Wake up! Come with me. We don't got much time. You transfer out tomorrow, right? Well, this is your last chance to get your camera back. Come on. I had a dream last night. So damn hungry. Il meurt de faim lui. Bah va te chercher à manger. Ouais non, j'ai oublié. On est dans un camp prisonnier. I don't want to get transferred to the country. I've heard stories. Ok, et là au milieu de la carte, il n'y a rien. A prisoner of war, a phrase I'd never have understood back home in Canada. But there I was, 4 months into a stretch, at the pleasure of the German army. I was to be transferred out to the country. I'll never forget that last day. They'd taken my notebook, my camera. This was my last chance to get them back. Come on, Harry. I sat watching them in the officers' quarters last night. Damn Fritz. They were stuffing their faces, laughing. So, on cleaning duty this morning, I went through all their cupboards. I got your camera, your notebook, and anything else with your name on. I stashed it all together. It's ready to go. Listen, I'm on a break, but they got me cleaning the guard block again. You know what that means? Today's the day, Birdman. Shift starts again soon, and there's only one guard right now. Come on. Oh, sorry. Come on, Harry. Okay, good. Psst, come here. Harry, quick. Okay, Birdman, time to do your thing. Wait until I'm inside. You distract the Fritz, and I'll get your stuff. I'll meet you out back. I've already stashed your things. I just need a distraction, like we discussed, right? Komm rein, Julia. Blöde Gefangene. Jemand sollte sie alle erschießen. Alle. Come on, Harry. Here's your stuff. Go hide it in your bunk before anyone sees. I had to hide them. A stack of letters, months worth. The guards have been holding all of our mail. Now you'd think, that many letters from Julia, I'd have torn them open. But if I got caught, I'd never get out. I had to hide them. It was torture. J'arrive à passer. Du, Gefangener! Weg von dem Zaun oder ich schieße!
Hop, je suis pas fait repérer. C'est nickel. I'd also forgotten that Kurt had given me his address, back in Vimy. He lived on a farm, and I was due to be transferred out to the country. It gave me an idea, and I knew just the man who could help. Yes. Ah, il va essayer de se faire transférer où Kurt habite. Dear Catherine, 4 months of asking and still they do not grant my leave. All that is left is my duty now. I wake some mornings forgetting why I came here in the first place. The only thing that keeps me going, the only light I see are these letters home to you and our darling daughter. The weather here has turned a lot colder. I ride surrounded by snow. Please tell Lucy. Papa sera bientôt de retour avec ma fille. J'ai travaillé dur à réparer leur machine et à entretenir leur équipement. Mes supérieurs sont au courant de ton état. Ce sont des hommes sensés. Je suis certain qu'ils me laisseront entrer à la fin d'ici peu. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux jeunes soldats canadiens dont je t'ai parlé. Ils l'ont fait prisonnier, donc je suppose qu'il est en vie. Je me demande toujours si j'ai bien fait de m'interposer à Bachandel. Les autres n'ont pas apprécié ce que j'ai fait, mais j'avais peur qu'ils l'abattent. L'achat dont je t'ai parlé est toujours avec moi. Elle gambale à mes côtés comme si j'étais son maître. J'ai l'intention de la ramener à la maison. Ça te fera une nouvelle amie. Et si tu réfléchissais à un nom, tu pourrais lui donner. So I had Kurt's address, and was to be transferred to the country the next day. If anyone knew how to change a movement order, it would be my friend Julian. Change the address on your movement orders. Impossible. You're crazy. You can try, but it's your funeral, Birdman. Follow me. Infiltré dans le quartier des officiers. Je peux jouer? Hop! Hop! Right in the cabinet at the back. But that's the officers' quarters. You're not getting in there without a damn good distraction. Soccer. I hadn't played since I was at school. I hated sports. I was never any good at them. But, for my plan, I didn't need to be. Well, no more football for us. My ball's stuck on the roof. Well done, well done. Well, no more football for us. My ball's stuck on the roof. Weitergehen. Du hast hier nichts verloren. Kein Zutritt. I can't believe it, Harry. Thank you so much. You want to play? Come on. Okay, wait until I'm ready, and then shoot.
Oh oh. One lucky kick was all I needed, and I got it. That ball was my way in. Il y a quelque chose à récupérer là. Was zum Teufel soll das? Hier liegt überall Glas. Ah, schon wieder dieser dämliche Ball. Jeden Tag immer das Gleiche. Verfluchter Krieg. Saloperie de guerre. I was on the train before I had the chance to finally read Julia's letters. I was so distracted. I didn't even care if I was going to Kurt's farm or not. My heart was pounding. Dear Harry, thank you for all the wonderful photos you send to me. I received no reply from my last letter. Please write back. My dearest Harry, I will not believe harm has come to you. I cannot bear the thought of a world without you in it. I love you, Julia. And for the first time, those letters carried the scent of her sweet, sweet perfume. I had to get home. It had been nearly a year since I had seen my home, since I had seen my family. I could not sleep. At home, I dreamt of war. At war, I dreamt of home. Avril 1918, 7 mois avant la paix. Harry est en train allemand en destination inconnue et Kurt s'enferme de Corsair, Allemagne. I wasn't going home. Not yet, anyway. Je ne rentrais pas à la maison. But I did have my camera back. J'avais mon appareil photo. To most on the Allied side, Germany was a machine, efficient and relentless. But there were people starving on that train, people that needed help. Ich habe solchen Hunger. Du hast in diesem Wagen nichts verloren gefangen. Raus hier! Du hast in diesem Wagen nichts verloren gefangen. Raus hier! Geh weg! Was ist?
remember a carriage of wounded German soldiers. Some gestured to me for food. I wasn't the hero Julia thought I was. I couldn't help these people. But I could take photos. One day, I thought, when I'm back in Canada, I'll show people what happened. Nice. Alle Mörder. Ob es im Dorf wohl mehr Lebensmittel gibt? Ja, ich habe Greta gebeten, uns eine Brotration aufzuheben. Wir könnten daraus Suppe kochen. Vielleicht reichen sogar für alle. Hör mal, aber sag nicht weiter. Ich habe etwas Fleisch versteckt. Hast du es dabei? Stimmt. Wir essen es später, sobald wir zu Hause sind. Mörder! Was machst du hier? Die Betriebene haben Verstärkung für ihre Luftwaffe. Und den roten Baron? Ah, jetzt so ohne Russland kann niemand die Deutschen aufhalten. Mag sein. Im Monat haben die Ostende ganz gut gehalten. Nicht hast du recht. Was glotzt du so? Geh weg! And as I took those photos, I wondered, had my plan to get to Kurt's farm even worked? I had 10 days at home and barely knew where to begin. I knew only that Lucy needed me. Ah, et même plus en habit de guerre. Ils ont une maison. Papa, j'ai faim. Allez, retournez chez lui. I could not even bring myself to enter my son's room. Papa? Wo ist mein Bruder, Papa? Hast du ihn gefunden? Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Mama sagt, wir haben nichts zu essen, weil Krieg ist. Warum braucht der Krieg das ganze Essen, Papa? Hat Lotti dir im Krieg geholfen, Papa? Ist Lotti eine deutsche Katze, Papa? Was hat sie in Frankreich gemacht? Meinst du, ich kann auch mal in den Krieg, Papa?
gegen den Feind kämpfen. Wie du. Alors là, il faut la coupette. Ich hab solchen Hunger, Papa. Wenn wir den Krieg gewinnen, gibt es dann wieder Essen? Ich möchte eine große Scheibe, Papa. Es tut mir leid, Liebes. Dieses Stück Brot muss lange reichen. Mama, was hältst du von dem Namen Lotti, Papa? Passt er zu ihr? Danke, Papa. Du hast mir gefehlt. Guten Morgen, Kurt. Ich habe Dr. Siegfrieds Stethoskop aus dem Dorf mitgebracht. Für Luzi. Luzi, hast du dein Brot gegessen? Wir brauchen Feuerholz, Kurt. Oh, wir brauchen frisches Wasser aus dem Brunnen, Kurt. Holst du bitte etwas? Things were different at home. Weird. We have all changed up here. Maybe it was Lucy's illness. Maybe it was the war. But I never mentioned Max, for I could not speak of my failure. I did what I could, but we remained hungry. I remember that little girl so clearly. She was alone, and she was hungry. I couldn't just leave her. Maybe the adults on board could spare a little food.
whoever that chocolate belonged to, they'd be happy to feed a starving child. Or that's what I told myself anyway. Schokolade? Hey, hat Schokolade. Danke. Ich habe aber nichts, was ich dir geben könnte. Was ist los? Schokolade. Schokolade. Bitte. Was für ein Luxus. Danke. Vielen Dank. Du hast hier nichts verloren. Raus hier! Oh, danke für die Schokolade. Even just for a moment. Even just for that little girl. I was a hero. And for some reason, it reminded me of the man whose life I accidentally saved. The man I accidentally sent Allied intelligence to. The German and his cat. Lotti ist so lustig. Lotti, Lotti. Lauf, Lotti, lauf. Wie ich sehe, fühlst du dich schon wie zu Hause. Du bist hier immer willkommen, aber geh nicht in mein Bett. Kätzchen. Was machst du hier, Lotti? Ah. Hier, Kätzchen. Lotti. Komm hierher. I did what I could, but Lucy remained ill. Là, on prie tous la cachette soit morte. Oh. I wish I knew how to help my little girl. I came home to see my wife and my daughter, to spend time with my family, and yet none of us spoke. I thought I could come home from the war. I thought I could leave it behind. But I understand now, Katrin, and I'm sorry. I can never leave the war behind. The war follows me wherever I go.
Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. It's one thing being friends with the enemy in a tunnel underground, but another being friends out in the open. I needn't have worried, though. Kurt and his family were kind to me. They took me in, gave me a bed to sleep in, cooked me meals. In return, I helped out on the farm and did what I could around the house. A few days later, Kurt took me to a nearby village. There were things his family needed. Lucy, his daughter, was sick. And Germany was struggling to feed itself by that time. Everyone was hungry. 7 mois avant la paix, avril 1918. Harry, village asperge, Sean Madge. Ouais, ils sont tous les deux. On n'a pas fait, on va faire Harry. So while I looked for food, Kurt looked for medicine for his little girl. Kurt trusted me with one of his ration tickets, but people weren't too friendly. Nicht für dich. Geh weiter, Abschau. Geh. Attends. Weg. Ah ouais, réponds-moi. Ouais, tout le temps que je te fasse voler. Mörder. Assassin. Bah forcément, hein, il fallait s'y attendre, hein, parce que je fasse, que je me sois, je me fasse accueillir de cette façon. Raus aus meinem Garten. Sors de mon jardin. Bah en même temps, si tu le laisses ouvert, forcément il y a quelqu'un qui va rentrer. Coco. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Was haben wir denn da? Das ist der Kriegsgefangene, der Kanadier. Ist er nicht ein hübsches Kerlchen? Sag sowas nicht, Edith. Das ist der Feind. Er ist ein Mörder. Ach, Mörder oder nicht, er ist ein sehr stattlicher junger Mann. Mehr sag ich ja nicht. This is German ration ticket, not yours. You bet ticket, then we play. Frieda, dein Englisch ist ausgezeichnet. If you win, you get food. If you lose, we get ticket. Come play. Good. Ticket on table. Ja, Nicht vergessen, Edith. So wie wir es geübt haben. Pour manger. Trottel. Putain, faut que j'aille plus vite. Was? Hat er gerade gewonnen? Oui, je viens de gagner. Attention. Wir haben fleißig geübt, Mädels. Oh putain, je pouvais pas gagner. Those ladies either hated me or just wanted more food. Either way, they cheated and I lost the ration ticket. What would I tell Kurt? Diese Frauen sind wirklich gemein. Was haben sie mit ihnen gemacht? Bringt das Brot hier sie wieder zum Lächeln? Das ist der letzte Leib. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family. Hey Kurt, schön dich zu sehen. Heute ist mein letzter Tag. Morgen muss ich zurück. Henriette hat mir von meinem Bruder erzählt. Unfassbar, dass er nicht mehr da ist. Jetzt mache ich mir nur noch Sorgen um meine Familie. Wir schaffen das doch, oder? Hey. Kurt,
Ich habe Klaus das von seinem Bruder erzählt. War das richtig? Jetzt ist er völlig verzweifelt. Gebrochen. Hätte ich nur nichts gesagt. Aber ich danke dir, Kurt, dass du uns die Wahrheit gesagt hast. Kurt, ich habe das von Dr. Siegfried Jung und Klaus' Bruder gehört. So viel Leid, so wenig Freude. Wann ist das alles denn endlich vorbei? Hoffentlich bringst du mir eines Tages gute Neuigkeiten über meinen Gregor. Warum hat er zu? Er hätte längst öffnen müssen. Tut mir leid, Kurt. Ich habe nichts, was Lucy helfen könnte. Dr. Siegfried hat vielleicht ein paar Pflanzen, die helfen. Er redet zwar in letzter Zeit mit niemandem, aber dich hat er immer gemocht. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Kurt, wie schön, dich wiederzusehen. Zumindest wurde Jonas anständig begraben. Dank dir, Kurt. Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch bei uns. Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser, gib Lucy den Sud zu trinken. Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. Now I could take care of Lucy. I could work on my plan for Harry. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. And he wanted my help. Komm mit, Harry. I sure hoped Kurt knew what he was doing. Hey, was soll das denn werden? Hey, was soll das denn werden? Alles kommt wieder in Ordnung. Mörder, hau ab! Finger weg von der Uniform, Tommy! I couldn't believe Kurt still had that cat. She was a funny little creature. You could often see her on the rooftops, chasing birds, I guess. Des trucs à récupérer.
Du bist hier nicht willkommen. Verschwinde! Finger weg von der Uniform, Tommy! Du bist hier nicht willkommen. Verschwinde! Was gefunden? Moment, ich komme schon. Du Bestie, weg! Hey, Fremder. Was soll das mit dem Vogel? Der Vogel liebt wohl Nachbars Wäsche. The inn opened its doors to the public. I knew Kurt was looking for a barrel. This was good timing. But would they let me in? I was the enemy after all. Du hast hier nichts verloren. Raus hier! Vor dem Krieg konnte ich immer schlafen. Das ist vorbei. Was passiert, wenn wir einfach nicht zurückgehen? Ich lasse dich nicht gehen, Oskar. Hörst du? Schön, dich wiederzusehen, Du Kurt. gehst nie wieder zurück. Ich hoffe, Immer Luzi mit der geht's besser. Urmutter. Wie fühlst du dich? Wir haben eine Endlich wieder ganze zu Woche Hause. zusammen. Es heißt ja, der Krieg hinterlässt The unauslöschbare... innkeeper sure seemed good at talking, and Kurt gave him someone to talk to. The perfect distraction. Es heißt ja, der Krieg hinterlässt unauslöschbare Spuren in jedem Mann. Stimmt das? Du siehst etwas müde aus, Kurt. Schläfst du genug? Ruh dich mal aus. Erzähl mir doch mal von deiner Katze. Es heißt, du hast sie im Niemandsland gefunden. Unglaublich. Eins muss ich ihr lassen. Sie hat echt Glück. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man seine Kinder nicht beschützen kann. In Zeiten wie diesen bin ich froh, dass ich keine Familie habe. Meine Gäste sind meine Familie. Du bist wie mein Bruder, Kurt. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man seine Kinder nicht beschützen kann. Remember, I had no idea what was going on. What use did Kurt have for a balloon? But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. He pointed toward the sky. So that is what happened, Katrin. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be a hero. To repay my debt for the time he saved my life. And for the time he sent Allied intelligence to help me. I wanted to build a balloon for him. I wanted to send him home. To set him free.
imagined any German would kill me as soon as look at me. And I guess that's because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil Hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend. But I was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. I see now how foolish I've been. I see now I was wrong. J'imagine que là c'est ma bâtisse. But Kurt wanted to build a balloon, and I think he meant to build it for me. Ah non, c'est la maison. Ok. Something was wrong. My daughter didn't normally call out like that. She didn't make a fuss. Ouais, mais arrête de gueuler. Lettre de Max. Ah, Max. At the time, I thought maybe there'd been an accident and he needed my help. It never occurred to me that I'd done anything wrong. It just never occurred to me. Das ist er. Das ist er. Das ist mein Sohn. Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Ist er tot? Du Mörder! No! Oh! I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. It's like the picture of his son triggered something in him. Flipped a switch. You could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I've not come here for Paris. By chance, I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. He has agreed to help me find the man in the picture. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot, but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. Et ouais. 5 mois avant la paix. Le temps arrive.
près de l'Oise en France, ferme des Kurds en Allemagne. Allez. So I'd build that balloon. Truth be told, there was not much else I could do. I was always grateful to Katrine. Even after everything that happened, she let me stay in the house. Maybe she just liked the company. I don't know. I helped in whatever way I could, and the three of us kind of fell into a routine. Ich hab Hunger! Noch keine Nachricht von Kurt heute. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Ich habe Hunger, Harry. Ist noch Brot da? Ja. Tout et le pain. Tout, je l'avais trouvé par ici. Du bist lustig, Harry. Du bist so albern und du bringst mich zum Lachen. Geh nicht weg, Harry. Bleib doch für immer in Deutschland. Il n'a pas été là. Eine große Scheibe, eine große Scheibe. Du bist nicht wirklich ein Feind, oder, Harry? Wo ist Kanada, Harry? Erzählst du mir eine Geschichte? Danke, Harry. That day, the postman gave me a letter. And for once, it wasn't from Julia. The postmark was from Newport, in Belgium. Ein Brief für Harry Lambert. Harry, my boy. It took me forever to track you down. I've thought of you often since Passchendaele. And I'm sorry, Harry, for everything. For dragging you into this war, for leaving you there. I swore to protect you and I failed. An officer is only as good as his men, and you are the finest of men, Harry. If you'll take one final order from your old major, it's this. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your girl. You've got the uniform now. I know it's the only reason you joined. She'll love it. With respect Salut Foxy Gamer, and friendship. Barrett. Wir müssen über die Brücke, bevor sie gesprengt wird, Kurt! As we move against the Allies, as everyone focuses on the attack, I focus on one thing. I focus on the man in the picture. I will find him for you, Katrin. And I will find the truth. Gut, wir müssen sofort Verstärkung anfordern. Beeilung! Fordere den Luftangriff an, bevor sie die Brücke sprengen. Beeilung, Kurt! Die Brücke wird bald gesprengt. Beeilung! Très bien, bah ça va très bien. Et là je finis ma fameuse histoire que j'avais commencé par mon live 24 heures. The Major? Last time I saw him was when the shell hit at Passchendaele. I couldn't believe he survived it. Directement sur YouTube. I guess what they said in the trenches was true. The war just couldn't kill him. Work on the balloon was slow. I had no idea what I was doing.
Hast du etwas von Papa gehört? Du und Papa bleibt für immer Freunde, das weiß ich. Qu'est-ce que je peux débrancher? C'est quoi le jeu? Alors c'est 11-11-11 Memories Retold. En fait c'est la suite d'un autre petit jeu que j'avais fait, qui était super sympa. C'est l'histoire qui te rend compte de 14-18, la guerre 14-18, comment elle s'est passée, tout simplement. Alors j'ai poussé cette caisse là, est-ce que c'était vraiment utile? I barely even understood Kurt's plans, but he did, wherever he was. La musique est plus forte que ton micro. Ah, zut! Au nord d'Amiens! Dear Catherine, the offensive of Paris failed. We are forced to retreat to Germany. Yet today, I made progress for the first time. I know his name now. Là, je vais carrément à l'inverse. Attends. Paramètres. Là, c'est encore fort. Là, c'est un petit peu mieux. Ouais, il faut vraiment le baisser à fond, hein, le son du jeu. J'ai l'impression. Du suchst nach den Kanadiern? Da hinten haben wir einen zurückgelassen. Die Tommies haben Scharfschützen in diesem Gebiet. Geh lieber nicht weiter. Every Canadian I capture either claims ignorance or simply misunderstands. They all look at me as if I'm some kind of madman. But this one understood, and this one recognized the man in the picture. Help! Help! Somebody please! Please, don't kill me! I'm no threat to you! Is that Major Barrett? I don't know where he is, I swear! Barrett, Catherine. His name is Barrett. I daydreamed a lot back then. If I could finish that balloon, I thought, maybe somehow I could escape. Maybe somehow I could get back to Julia. Une fois qu'elle attend pas de pain, étant donné que je dois terminer mon montgolfière, faut que j'aille auprès de cette montgolfière. As the months went by, Katrine kept me updated about Kurt. She'd point to maps to show me where he was, explain as best she could. Kurt sure didn't give up easy. 2 mois plus tard. Il doit rester 3 mois avant la paix. Kurt, das ist Ihr Übersetzer. Was für ein Glück. Bring ihn zum Reden, Kurt. Der hier versteht jedes Wort. Was wollen Sie denn von mir? Bitte, ich habe einen Sohn. Ich habe das Foto noch nie gesehen. Das schwöre ich. Moment.
Das ist doch Major Barrett. Sind Sie hinter dem her? Er weiß etwas. Man sieht's an seinen Augen. Secouer, menacer. On va continuer à le secouer. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Angeblickt ist er durchgedreht. Er würde abgezogen. Droh ihm, Kurt. Er hat Angst. Er ist jetzt am Meer stationiert, in Newport. Mehr weiß ich nicht. He is in Newport, Catherine, and I will find him. I will find Barrett. It's only a matter of time. Katrine showed me the letter. Kurt's search for Barrett had led him to the Belgian coast. He'd found him. Whatever Kurt's plan was, it wasn't going to end well. And Katrine knew it. She begged me to save her husband. I didn't know if I could find Kurt. Hell, didn't know if I wanted to. But I did have the balloon. And one crazy idea. I suppose they will call me a deserter now. But I never cared for this war anyway. I only ever cared for Max. Our son, my boy. Katrine gave me a map of Europe and Kurt's old hunting rifle. I don't know which one of us was more surprised that the balloon even floated. Ah, l'histoire, la fin de l'histoire approche, les amis. On doit être vraiment plus loin. À Armistice, carrément. C'est le Dieppe, Belgique, Côte de Newport en Belgique. The world would have his armistice, and I would have my answers. I know you think I've changed. Perhaps you even think I'm mad. But I did what I had to do for our family, Catherine. And I found him. I found Major Barrett. Oi, what are you doing here, filthy Fritz? Nearly the armistice anyhow. You lost, Fritz. You lost. Mais moi je m'en fous de la fin de la guerre. Moi c'est le Barrett, le Major Barrett que je veux retrouver. Ah, Miller. More wine. I thought I was here to take photographs, sir. You are here to get me wine. That's an order. Yes, sir. How many, I wonder? How many lives lost under Major Barrett's command? They were just boys. Christ. They were just children. I sent better men than me to their death. I robbed better men than me of their sons. But it's over now. It's over. No more. Enough. Là, lui. You can't see the war from the ground, because on the ground, you are the war. I'll never forget that moment, because in that moment, I truly understood
what I'd been a part of. But I was tired, and I needed sleep. I barely knew which way was up anymore. What the hell was I even doing here? Maybe Kurt found Barrett days ago. Hell, maybe Kurt was already dead. Salut SCB, comment vas-tu? Comment vas-tu mon cher SCB? Miller! Wine! Yes, sir! Coming, sir! Photograph the armistice, he said. You'll be famous, he said. All I'm doing is fetching wine for an alcoholic. Qui est en train de se saouler. Miller! For the love of all that is holy, where the hell is my wine? He was a good photographer, that Harry. A good lad. I should never have brought him into all this. I hope you made it home to your girl, Harry. To your old life. Bah ça va nickel, merci toi. Bah ça va, super. Noël s'est bien passé? Oui, très bien. Non. Je vois qu'il y a un escalier. Ah, il est sorti. Ce vieux camarade. Je sens la connerie. Ah au fait SCV, tiens, comme tu es là, je viens de recevoir le mail comme quoi comment dire, le stickers va partir. Did I even want to save a man who didn't trust me? Dans à peu près 2-3 semaines tu le recevras. To him, I wasn't a friend. To him, I was the enemy now. A true friend would have heard me out. A true friend wouldn't have assumed the worst. I always thought if you cared about someone, that was unconditional, right? Parfait, je te dirai quand je... The Fritz awakes, I see. I would apologize for knocking you out, Fritz, but... Well, I'm just not Tiens, faudrait sorry. que je regarde un petit peu si Titan l'a reçu au fait. But I am curious about these little Parce que souvenirs. lui il dit rien, alors même s'il le recevrait, je suis certain qu'il dirait rien. Painful to look at. Faudrait que je me renseigne auprès de That's Titan what alors. you get for starting a war, I suppose. Et là, bah, étant donné que SCB, tu arrives vers la fin de l'histoire, je suis déjà à l'armistice. Ouais. Du hast mir meinen Sohn genommen. Come on, Fritz. Give me something to work with Je suis à la fin de l'histoire, je t'inviterai à aller revoir toute l'histoire sur YouTube. How did you get this picture? Are you a spy or something? Ah, des soirs, je ferai le montage des deux, Genau wie la deine partie 2 et la Fotos. partie 3. Einen Dreck. Qui partira sur YouTube. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? You should try opening up more, Fritz. I sense a lot of pent-up aggression. Let's try another. Hang on a second. These look an awful lot like pictures taken by a friend of mine. These are Harry Lambert's photos. What did you do to him? I'm listening, Fritz. Du kennst ihn. Dessen Namen ich nicht mehr ausspreche. Er widert mich an, genau wie du. Er hat gesehen, wie sie meinen Sohn gefangen hielten und nichts getan. Nichts! So, there I was. Right before the armistice. Mid-air, in a homemade balloon. I was free up there. Free to choose. Did I risk my Je sais que j'ai life déjà for a mis la man partie who 1 hated me? sur YouTube. La partie 2 et 3 va arriver Live the parce que life je l'ai I fait always toujours. imagined. Share my photos Et with là the j'ai hâte de world. terminer le jeu. Go home. Et voilà. Bon, les écritures sont un peu cachées par les petits trucs d'en bas. Avec les images on peut comprendre, on va dire. This is you in this picture. What the hell happened? Did you kill him? Is he dead?
Answer me! If I found out you hurt Harry, you will beg me to kill you quickly. Ich bin nicht hier, über ihn zu sprechen. Er ist mir egal, wie du mir egal bist. Ich bin deinetwegen hier. Ich will dich, Major Barrett. Oh. He knows my name. Ha ha! This just keeps getting better. Ja, ich kenne deinen Namen. Und ich kenne diesen Harry. Ich kenne euch. Ist er dein Sklave, dein Lakai? Hilft er dir für Ruhm und Ehre, Unschuldige zu töten? Er ist doch schlimmer als du. Er ist ein Feigling mit einer Kamera, der glaubt, er wäre ein Held. You are the finest of men, Harry. I cannot bear the thought of a world without you in it. I love you. Now and always. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your girl. Last picture, Fritz. So what about this one? Found this one in your inside pocket. What's so special about it, Fritz? Hang on a minute. That's me. Now you've really got my attention. And who's this young fellow I'm threatening? Finger weg von dem Bild. Finger weg, du Mörder! Erinnerst du dich an ihn, Barrett? Weißt du überhaupt, wie er heißt? Sein Name ist Max Waldner und er ist ein guter Mann. Er hat an diesen Krieg geglaubt und er wollte die Welt verändern. Er ist mein Sohn. Mein Sohn. Und du hast ihn mir genommen. Wo ist er jetzt? Sag mir, was mit Max geschehen ist. Oder ich schwöre beim Allmächtigen, bei allem, was mir heilig ist. Oh, Fritz, I have no idea what you'll say. My dearest Harry, Dialogue ne sont pas compris des deux côtés. harm has come to you. I miss you so very much. To me, to all of us back home, you are a hero. You should never have come here, Fritz. You see, to me, you're just one last little bit of war left to fight. We're moments away from peace, you and I. Funny in a way. How about a photo? For posterity. You understand? I'll get the camera. Je suis arrivé à me libérer. Lose not. That drunkard. I do not remember it clearly, but I escaped and I ran. Damn! Fritz! I couldn't bring myself to do it. Kurt would be fine. I had to go home. I had to see Julia, had to get home. And this could be my only chance. So I set the pigeon free. I wouldn't need her anymore. For her and me, the war was over. Time to go home. Come on, Fritz! All I want is a picture! I know you can hear me! Just one picture! À mon avis, j'ai l'impression qu'il faut que j'arrive à survivre. Tant que la guerre n'est pas finie, il faut que j'arrive à survivre. Tiens donc. I saw the strangest thing in the distance. A balloon. Ce serait pas de montgolfière Like the one I planned to build for the Canadian.
What happened to him, Katrin? I think Kurt once wanted me to escape in this balloon, to go home. I hoped some part of him still wanted that. I hoped he'd found peace. You know, you keep bleeding like this, and you die anyway. I can help. I can ease your pain. I think perhaps we got off on the wrong foot. Barrett was determined and relentless. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Even if he was still alive, this was Kurt's fight, not mine. I had my own life to live now. I had Julia. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well, well, well. I'm impressed, Fritz. Looks like you still have some fight left in you. Ich will antworten, Barrett. Antworten! Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Sprich! Was hast du mit ihm gemacht? Antworte mir! I can see you're upset. What's your name, friend? Name. Sein Name ist Max. Max Waldner. Hörst du? Max Waldner. Max? That's a good name. A strong name. My name is Martin. Martin. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. Look behind you, friend. I've got far more guns than you have. Never mind them. They won't do anything unless you do. Ja, ich sehe deine Männer, Barrett. Aber die sind mir egal. Egal! Hörst du? Du hast meinen Sohn getötet. All right. Okay. Lower the gun and we'll talk. Ich mach das für Katrin. Für Katrin. Und für Lucy. Meine Lucy. You don't want to end up like me. It's no fun. Ich crois que c'est moi Max. Trust me, Max. Je parle du fils de son fils. Du sollst deinen Namen nicht sagen. Mein Sohn. Mein Junge. Just put the gun down. Ich hab keine Wahl. Ich muss es zu Ende bringen. Ich muss. Für Max. Für Katrin. Für mich. We've all lost people we love. All of us. Er war mein Junge. Er fehlt mir. Et ben voilà. Quel dommage. Il a rendu hommage à son fils, mais en même temps, il meurt pour son fils. En plus, t'as le compte à repos avant la paix. Super. 11-11. Memories Retold. So, I went home,
Took a couple of months to get there. Bonjour, You should have vous, seen Julia's face. Hell, you should have seen Taylor's. The old photography store seems smaller somehow. Quiet. But I didn't mind that one bit. Do not weep for me, Catherine, for I will be watching over you. I don't know how long I've left. I suspect only minutes. I'm so sorry I couldn't bring our son home. Perhaps I go to him now. Barrett is dead. Yet I feel no peace. Have I been a fool, Catherine? Have I been blinded by my own rage? I have no answers. Only doubt. I'd done a lot over in Europe, and seen even more. Yet the only thing that stayed with me through it all was a single question. So I asked it, and she said yes. If I have done wrong by you, Catherine, then I ask for forgiveness. Please tell Lucy. Then, you came along. Julia Salut became your l'insectosaure, mom, comment vas-tu? and I became your dad. And the rest is history. You're a hero. Are you proud, Daddy? I am. Partie numéro 3. Et la partie numéro 3 met fin au jeu. À la mémoire de tous les hommes, de tous les femmes, de tous les animaux qui ont péri lors de la Grande Guerre. Franchement, grand jeu. Je vous conseille fortement de le faire si vous souhaitez, si vous aimez un peu revoir un petit peu les histoires anciennes, l'histoire du pays ancien. Très beau jeu, franchement. Autant l'autre jeu m'avait plu, autant celui-là me plaît aussi. Franchement, on fait du super travail et en reprenant des trucs, des vraies histoires en plus. C'est des trucs de tirer de la vraie histoire et franchement, super bien fait. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Mais ce jeu me plaît bien, donc c'est nickel. L'écran de base. Donc du coup les parties numéro 2 et la partie numéro 3 seront disponibles sur YouTube. Et quelle heure? 17h40. Alors, par contre ouais. Je vais faire en sorte que les deux parties soient disponibles pour demain. Ce soir je les referai puis voilà. Donc faites-vous de beau actuellement. Jouez, vous regardez des vidéos, vous regardez le live. Que faites-vous de beau? Ce jeu s'ajoute un peu à la liste de mes jeux que j'ai terminé du coup. French Tester. Carole Lefebvre, Antoine. Ah oui, il y a eu des testeurs dans tous les pays. Putain, il y a eu du monde qui ont participé à ce jeu, hein. Donc...
arrivé à la fin. Bon bah s'il y en a qui connaissent une suite, qui aurait peut-être eu une suite un autre jeu qui fait la suite de ça, qui reprend par exemple la guerre 39-45, n'hésitez pas à le partager. Je serais heureux de le faire.